Hi, my name is Yashis and I'm the director of the Pure Youth Irving chapter. And as a part of our chapter, we've done many projects, including helping schools in India with building proper restrooms because they don't have proper walls or grills. And we also help locally by donating items and canned items that we collect throughout our community and donating them to children who need it. And not only do we just help them, we also spread awareness of things that are happening around the world, as Hemanti said, the period taboo. So we try to help anybody because we know that we're not supposed to be selfish for ourselves and that we're supposed to also help others. Namaste, na peru Ashish Chaudhary Kanteti and I'm a member in Pure Youth. I actually am very honored to be serving in this type of an organization. While we may be privileged to have houses and everything, some people don't. That's what this whole thing is for. The Pure Youth and Pure is to help those who are in need. So recently in our most recent project, we collected canned food and now we're donating it to MetroCrust, which is a company which helps senior people and those who are in need. Before, we helped in many ways and donated in many ways. One of those ways was donating to those in need. So we did many things. Last time we did a bake sale to help those in Uganda and other places. But one guy was even generous enough to give us $100 bill. People are very generous, but we need to be even more generous. So, what is that one project you did unique? The putting the seedlings and all that, yeah, and growing those plants. Can you talk about that? Me and my brother, we first grew some plants in our backyard. So we didn't really know what to do. So when we had an idea for donation, we decided to sell those in our seeds. We had a bunch of them, so we actually had some profits. So we put a stall in front of our house, and those who were coming by would come and actually buy some stuff. It was happy, fun, and enjoyable, and it was also giving back to those who gave to us. Namaste, na peru Anish. I'm actually very lucky to be in this program and to have a home. And there are other people who don't really have the basic necessities. Yeah, and the opportunities that we have, and Pure Youth helps with that. And some projects we've been me and my brother have been working on are growing plants and selling them, chess classes, and also there's some other classes also that we taught. Throughout these projects, we had to raise funds to fund the different materials and resources that we donated. And we funded these, we got these funds in different ways. For example, one of the ways we did over the summer was we hosted science camps for kids in our garages and backyards. And lots of kids came to attend these, and we taught them different science and STEM concepts. నా పేరు హేమ అండి, నేను సిపిఓ ఆఫ్ ప్యూర్. అసలు ప్యూర్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాలంటే పీపుల్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ అండి. దిస్ ఇస్ US బేస్డ్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. మేము 2016 March 17th నాడు స్టార్ట్ చేసాము. గ్రూప్ ఆఫ్ స్మాల్ చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్ అది. బట్ నా వీ షుడ్ సే ఈవెన్ దో 5 ఫ్రెండ్స్తో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఐ షుడ్ సే 500 people, 500 volunteers and ambassadors are there in this pure. And we have 35 youth chapters are there. The best part about pure is the pure youth. We are motivating the pure youth kids and from 7-year-old to 17-year-old kids are participating in this pure youth. The main motto of this pure youth is giving back to community. Even though pure is nothing but giving back to community, main focus is schools and all that. We concentrate on different other program areas too, but 35 youth chapters lo one of the youth chapter here is Pure Youth Irving. I'm in Dallas right now with the Irving chapter, I should say Irving chapter, and Irving chapter 2019 lo start ayindi. The main focus of starting this chapter is the kids are really enthusiastic. They want to do something out of their extracurricular activities, out of their academic skills or anything. They want to give back to community, and that's how Nagalata Parchuri, she reached out to me she wants to know about what is Pure Youth and all that. And already we have existing chapters, so I introduced her to that. And then all the parents, other parents like Punya and Lakshmi, everybody, Raja,
Raja, everybody got motivated. They all felt like, yeah, మన కోసం మనం కాదు, పిల్లలకు కూడా when they are young itself, if we start them like giving back to community, at least 1 hour per week is important. అని వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వాలంటీరింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని రెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ లైఫ్స్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. దాస్ దే కెన్ బ్రింగ్ ద ఇంపాక్ట్ అని చెప్పేసి దట్స్ హౌ దిస్ ప్యూర్ యూత్ ఇన్వింగ్ చాప్టర్ స్టార్టెడ్. ఒక ఇండియా ప్రాజెక్ట్సే కాదు, వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు, లోకల్లో కూడా చాలా చేశారు వీళ్ళు ఈ చాప్టర్ వాళ్ళు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ప్యూర్ హ్యాస్ డన్ సో మచ్ అండి. ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ ప్యూర్. ఐ వోంట్ సే లైక్, ఐ డెఫినెట్లీ ప్రౌడ్లీ సే లైక్ ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్, ఎస్పెషలీ ద తెలుగు కమ్యూనిటీ నోస్ అబౌట్ ప్యూర్. అండ్ 500 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వీ హ్యావ్ హెల్ప్. Whatever the school requirements are, whether it is restrooms renovation or whether it is clean water, river, main clean water is ఇంపార్టెంట్ కదా. వాళ్ళకి ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే రెస్ట్ రూమ్స్ కానీ, నోట్బుక్స్ ఇవ్వడం కానీ, ఎవ్రీ ఇయర్ నోట్బుక్స్ ఇస్తాం. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఎవర్ ద ఛాలెంజెస్ ద స్కూల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్, వీ అడ్రస్ దోస్ ఛాలెంజెస్. డైనింగ్ టేబుల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, లేకపోతే ల్యాబొరేటరీస్ ఆర్ లైబ్రరీస్, ఆల్ దీస్. అలాంగ్ విత్ దీస్ స్కూల్స్ వీ హ్యావ్ స్పాన్సర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంది. ఎలా అంటే కిడ్స్ ఉన్నారనుకో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్మర్ ఉన్నారనుకో, అలా ద మెయిన్ బ్రెడ్ విన్నర్ ఈస్ ద ఫార్మర్. ఇఫ్ హీ డైడ్, రైట్, the kids are in college and their education shouldn't be stopped, right? So we are getting a sponsor, we are connecting the bridge anamata. So that's the sponsor and find chesi వాళ్ళ education continue చేయడానికి. అలాగే ప్యూర్ స్మైల్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా so many other things we are doing. Almost like 35 to 40 orphanages and old age homes కి we were continuously special meals program కానీ, లేకపోతే కోవిడ్ టైంలో స్పెషల్ కిట్స్ పంపించేసి కోవిడ్ కిట్స్ కానీ, లేకపోతే మెడిసిన్స్ కానీ అలా పంపించడం కానీ ఇలా చేస్తాం అనమాట. అలాగే ప్యూర్ స్పాన్సర్షిప్ ద్వారా ఇంపార్టెంట్ వన్ థింగ్ ఇస్, ఇఫ్ కిడ్స్ ఆర్ లైక్ ప్రాస్థెటిక్ యాక్సిడెంట్లో గబుక్కున లింబు ఇరిగిపోయింది అనుకో, వాళ్ళకి కాలు ఇరిగిపోయింది, చేయి ఇరిగిపోయింది, వీఆర్ గెటింగ్ దమ్ ప్రాస్థెటిక్ లిమ్స్ అనమాట. సో మెనీ కిడ్స్ గాట్ ప్రాస్థెటిక్ లిమ్స్. స్పెషల్ నీడ్స్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, లైక్ వీల్ చైర్ కానీ, ఎపిలాప్సీ అని చెప్పేసి బోల్డ్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఐ లాస్ట్ మై వాయిస్, ఐఎమ్ సో సారీ ఫర్ దట్. హోప్ యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్పెషల్ ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా స్లోగా అడ్రస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. బ్లైండ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి, వాట్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ అని చెప్పేసి. అట్లనే ఇప్పుడు అదర్ స్పెషల్ నీడ్స్ కిడ్స్, డెఫ్ అండ్ డమ్ కానీ, any kind of challenges, we are addressing those challenges. And when these kids go to India to their because of the pandemic we are not going anywhere, right? But before that, whenever they go to their grandparents' house, India is like definitely summer trips or winter trips we will go. So I am making sure these guys, whatever the projects fundraise చేస్తున్నారు, bake sale చేసో లేకపోతే biryani lammo or whatever, they come up with different projects. So that fundraise, whatever the money they were raising, అది స్కూల్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఇంపాక్ట్ చేశారో ఐఎమ్ సెండింగ్ దెమ్. అక్కడ 500 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటే ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఎవ్రీవేర్ ఉంటాయి. సో ఐఎమ్ సెండింగ్ దెమ్, గో అండ్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ యూ హ్యావ్ బాట్ అని చెప్పేసి. అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్, ఈ సమ్మర్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. లైక్ బార్బిడోస్ వెళ్ళాము. యూ హ్యావ్ టు సీ రియల్లీ వెన్ వీ వెంట్ టు ద బార్బిడోస్ అండ్ ద అంబాసిడర్స్, ద ప్యూర్ యూత్ అంబాసిడర్స్, వెన్ దే మెట్ ద గర్ల్ కిడ్స్ ఇన్ Barbados, they were able to connect. And the Barbados girls in the schools, right, they have the same summer, they don't have school in the summer, but when they come to know Pure wants to donate them something, the sewing machines and sanitary napkins and all that, okay, so they were like, they got so excited and they came to the school when the teacher asked them to come. And when the teacher asked them to come, and they were so excited, and they initially they don't want to talk about period poverty or anything. When we are talking about sanitary napkins, see, when I'm talking to you about నాకు pre-diabetic or cancer వచ్చింది, or I have some issues అన్నప్పుడు I should be happily telling, like I shouldn't be scared of telling you I am on periods అండి, I don't have బాగాలేదు అని చెప్పడానికి. ఒక గర్ల్ కిడ్ స్కూల్లో జిమ్ టైంలో దానికి పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు నాకు బాగాలేదు, హెడేక్ వచ్చింది అలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఎమ్ ఆన్ మై పీరియడ్స్, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ క్రాంప్స్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంటిన్యూ టు దిస్ జిమ్ క్లాస్, సో ఐ విల్ బి లీవింగ్ నౌ. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ వీ వాంట్ టు బ్రేక్ దట్ స్టిగ్మా అండ్ taboo behind this period poverty and all periods, so that we are also advertising. Advocacy is very important. Girls should talk about it, right? So through Pure Femme program we are doing that. Pure Youth Ambassador in the Irving team. Some examples of local projects that we did was last year we collected clothes from the neighborhood and our homes, and we sorted them into boxes based on the size, and we gave them out and donated to the MetroCare services, which they'll give to people in need and who are not as privileged as us. And what are you guys doing this summer, this fall? This time we're collecting canned items to give to MetroCare, since
they might not have enough food for. Hi, my name is Charan and I'm the little brother of Yeshus Namagada. And I'd like to talk about the bakery we did last year. And we sold desserts, cookies, cupcakes, etc. And one guy that was very kind, he gave us $100 because we were helping people in Uganda that was in need, and we used that money to donate to Uganda. And when he found out, he took tons of our food and even gave us $100 tip. Nice.